Last episode, masa untuk kita buka poster. Poster kita orang order dekat JB tau. Dia post ke UiTM Shah lah. Semata-mata nak dapatkan kos harga yang murah. Satu poster tu dapat harga dalam RM50 kot. Memang murah lah. So, take advantage lah kat situ. Okay, lepas tu keesokan harinya, semua unpack furniture yang datang pada panas daripada Penang. Memang tempah khas daripada Penang. Unpack, semua tolong-tolong angkat furniture yang besar-besar gila lah. Semua susun layout masing-masing. Cari panel, cari pedestal, angkat-angkat barang. Tu ni studio berada dalam keadaan yang paling bersepah, teruk gila. Semua datang keluar masuk, tunggang terbalik semula dalam studio tu. Kita orang punya adjustment kali ni, kita guna 4 bilik yang dekat tepi Audi tu, ikut kita orang punya FYP. Lepas tu dekat bahagian lobby depan tu untuk kita orang punya apply. So I present to you my final project. Let's go. I don't know if I'm okay. I don't see the light of day. Looking up to higher ground, thinking that'll be a sweet escape. These days gotta schedule the romance. They say that love is a slow dance. A short bike ride to the crib using no hands. Oh, did it feel like I'm floating? But I'm falling with both eyes closed when I let the world spin. Testing the water, she got my nerves tense. Back when I ain't even have a purpose, I was so eager to learn some things. Anxiety bring out the worst in me. Society paint me as enemy. My making it by that remedy. I'm more occasional, don't do it regularly. Backs under my eyes, weighing down heavily. Mama been worried, the devil allegedly deep in the plan. Subconsciously wanted it since I was 10. I thought I was sharp on my scroll and my pen think it did. So mama found shit of them legs. She told me that's not who I am. But nowadays I put on for the fam. See you when I can. I'm surrounded by my feelings. I'm stuck on a Ferris wheel. I bet I perish at 140 acres. She want the horse and the carriage. A porcelain portion of garbage. I talk to the mirror. I know that life's not the fairest. I lost my can. I can't pay off the bills with the blessing. Not sure I relate to the Reddit page. It's feeling like money is everything. Money is everything. It's everything I need. Till I lay my eyes on you. I don't know what this is, yeah, but I feel like it's real, baby. Looking for a sign that I might be worth your time, yeah. When I look into your eyes, it make me feel alive. I don't know what this is, yeah, but I feel like it's real, baby. I don't wanna pretend, no. I just wanna come clear, wanna see you again. Untuk hari pertama ni, untuk layout dia macam ni lah. Waktu hari semalam pun agak busy untuk print size A3 semua. Dan actually pagi tadi pun ada yang print banner agak lewat sikit. Tapi tak ada masalah. Semuanya rasanya semua lengkap kot. Rasanya esok semua dah ready. So apa pun, itu saja untuk hari pertama. So aku nak balik lah. Okay, kita jumpa pukul 8 pagi esok. Bye bye. So hari ni merupakan hari kedua assessment. So actually semalam aku dah assess dengan a few lecturer. Just lowkan expectation. Bila final punya presentation lagi mudah nak compare dengan previous punya semester. So pun tu je, kita jumpa pada hari yang seterusnya. Hari ni punya macam biasa je, santai-santai je, tak ada apa-apa sangat. So apa pun esok nak kena settlekan plug hadiah tu. Okay, so thank you so much for watching. Bye bye. So bila dah habis assessment, masa untuk kita fokus untuk exhibition pula. I don't wanna waste it on anybody. Take it with anybody but you. I don't wanna waste it on anybody. Take it with anybody. Dan beberapa kita dengan beg yang digunakan awal 2023, kita merupakan keadaan khas dari sekolah Sublimation Kohort melanjutkan kepada diploma di UiTM Bentuk Mata. So hari ni hari Rabu. Malam tadi baru lepas BBQ dan esok aku balik ke Muar. So hari ni aku nak kemas semua benda-benda barang-barang aku dekat studio ni, aku nak kena bawa balik. Serius memang rasa berat sangatlah hati nak balik. Memang dah duduk sini memang agak lama lah bila dah week akhir ni. Lama gila duduk studio. Malam tadi pun aku dah tertidur kat studio transport. So aku nak cuba habiskan masa-masa terakhir aku dengan duduk kat studio ni lah. Aku pun tak tahu lah nak cakap apa. Ayat-ayat klise je.
kononnya nak cakap dah buat yang terbaik, actually kita boleh buat lagi terbaik. Tapi tak elok lah. Aku bersyukur lah dengan apa yang dah jadi sekarang ni. Dan aku rasa life of Industri Ryzen aku tamat lah dekat sini. Aku pun dah tak nak dah edit, sebab nak edit benda tu memang sangat penat lah. Aku tak tahu aku boleh mampu tak edit, sebab memang aku rasa penatnya dah nak edit. Tak apalah, itu je untuk video kali ni. Thank you so much for watching. See you in the next project, next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye.